specific question? 3 to 1. What temperature? Oh, okay. So we're cooking at a lower temperature. Низкая температура. It has a lot to do with what's happening outside. Okay. Важно, что происходит снаружи, какая погода. Yesterday is 5 degrees. Надо учитывать. Было вчера 5 градусов. I tried to start the barbecue and I want to be around 270, 280. Он поставил барбекю и желал температуры 270-280 градусов. In the street. Yeah, outside. На улице барбекю. But when you get your barbecue pit running and you got fuel in it and you're ready to put the meat inside, you have to consider a couple of things that are going to occur and to make sure that you put the meat in and you keep cooking is very important, right? So I mean, sure you understand how like they tune a guitar or they tune a piano, they tune it sharp. So it's as you're playing the piano or the guitar, the action of playing it makes it go out of tune because there's stress on it, right? On the chords. Нужно учитывать, вот как настраивается музыкальный инструмент, пианино, гитара. Он настраивается, чтобы и в то время, как вы играете, игра не должна выводить его из строя. Точно так же барбекю, когда вы его запустите, положите мясо, должно продолжать готовить. So on a colder day, I would start with a higher temperature. Нужно на более высокой температуре начинать. And then when I put the meat inside, it'll drop. The temperature will drop just from opening the door and also from the cold meat going inside, the temperature will drop. Из-за того, что вы открыли оборудование, положили туда холодное мясо, выходит жар, температура падает. Нужно это учитывать. I want that to recover and I want it to come back up to around 250 minimum, 280 is okay. Поэтому учитывайте, чтобы температура не падала ниже 250, от 250 до 280 это окей. Fahrenheit, yes. Fahrenheit. So, yeah. Нужно будет перевести в Цельсий. And the only reason I use Fahrenheit regularly is because по Цельсию около 130. Yeah, the reason I use Fahrenheit so regularly is not because of any other reason. I'm on a barbecue team, and if we're communicating in numbers, I just want to keep it all in their format, not my format. So I live in Hong Kong. I don't live in the United States. I live in Hong Kong. So do they also use they all live in Texas, and I live in Hong Kong. So I fly to Texas and I barbecue with these guys, but we all talk in Fahrenheit, not Celsius. Со своей командой всегда общается в одной температурной шкале Фаренгейта. Поэтому для него у него на автомате вылетает Фаренгейт. So that's on a cold day, all right? We just explained how on a cold day. On a hot day, I would start with the temperature a little bit low, maybe put it in there around 210, 220, and see what happens and slowly bring it up. Because the worst thing that can happen is it gets so hot I can't cool it down. Yeah. В жаркий день он, наоборот, предпочитает начать с чуть более низкой температуры. То есть если по градусам Фаренгейта 210-230. Потому что и следить, как она будет расти. Потому что если она будет слишком высокой, охладить невозможно. The temperature is critically important, and the most important aspect of it is that it's stable. So if you're going to cook at 250 or you're going to cook at 300, that's your choice. You just have to be able to react to things a bit faster when, you know, understand what's going to happen when it's at 300. И очень важно еще, чтобы температура была стабильной. Готовите ли вы при 250 или 300 градусах, вы должны учитывать, какая температура, что с этим делать, и она должна быть стабильной. And it's really down to the fire, controlling the fire. At the end of the day, you're not peeking at the meat or not looking inside. Не you put it inside, close the door, мясо, and then all you're doing is fire. If you can't do fire, then if you can't handle the fire, then game over. Если вы не можете справиться с огнем, game over, игра закончена. So things like brisket, large beef brisket, which is 7 kilo maybe. I would cook that at 290, 300. I would cook that at a high temperature. 10 kilo. Yeah. 10 kilo. Большой брискет говяжий весом килограмм 10. Он будет готовить 290? 290, 300, yeah. 290-300 градусов Фаренгейта.
But a rib like this А вот такие would not ребрышки, survive 300 degrees. они не переживут такой It температуры. would burn up. Они сгорят. When we're dealing with temperature and the consistency of the temperature, there's, especially with large pieces of meat, there's a thing called a stall, S-T-A-L-L, stall. Like you're driving your car, and then you stop at the light, and it goes, done. And you can't start it again because it's stalled, it's dead, your car stopped. This is a problem. You need to get going. Same thing happens in barbecue. You have a large piece of meat, and then you're cooking along, and your barbecue temperature in your pit is, say, 260. You check your temperature in your meat, it's 160, but then it just stops. And the temperature in the barbecue pit drops down to 250, 240, 220, and your meat temperature drops as well. And you keep putting fuel in, but for some reason, it's just not going. And there's a reason for that. It's because the humidity level of the meat and the humidity level of the pit have suddenly become almost a match. And this is a phenomenon. So the best thing to do is when you're at 145, address the fire and make sure you have enough fuel to push you through the stall, get you through that 30-minute period where it goes from 145 to 150, and it moves on. The temperature in the barbecue. The ambient temperature in the barbecue, say it's 260, and it's 145 is the meat temperature. Но есть такой важный момент, что иногда температура, процесс приготовления может остановиться, ну вот как машина остановилась на светофоре и не заводится дальше. Когда мясо достигает температуры 145 градусов, опять же Фаренгейта, внутренней температуры, нужно 30 минут, чтобы это преодолеть. So this 30 minutes, what do you do? You make sure that you have enough fuel in the fire to continue cooking. If you look inside and there's just a couple of little bits of fuel, then you don't have enough. And it's never going to be enough to keep the inertia of the cook moving in the right direction. It's going to stop. В этот момент у вас должно быть достаточно топлива, чтобы продолжать готовить. Нужно контролировать постоянно огонь, то, на чем вы готовите, чтобы температура продолжала, чтобы приготовление продолжалось и температура держалась, не падала, потому что в этот момент может произойти падение температуры внутри мяса и внутри барбекю. If that happens and if you can't figure it out and you realize that you're in the stall now, like suddenly, I know right now, these ribs, I've taken them out of the oven and they're got cold, so they're basically in a stall. Right now, these are in a stall, so I have to достали вот do сейчас something эти quickly ребра, to ситуация get them moving аналогичная, у again. них температура упала, что делать? So, Как пройти этот момент? if you have that situation, you call up your friends who are coming over for barbecue and you tell them, we're going to be a little bit late. Нужно позвонить друзьям и сказать, мы немножечко задерживаемся. You know, because it could turn a cook that's 8-hour cook into a 12-hour cook like То that. есть с 8 часов приготовление может резко перескочить на 12 часов. Okay. So as far as temperature goes, there's two temperatures we're dealing with. One is the temperature of your barbecue pit when you start, and then there's the temperature of your barbecue pit when you're cooking. Есть две температуры важные. Температура начала в гриле, в оборудовании, и температура приготовления в оборудовании. So on a hot day, when it's like 110 outside, start with a low temperature and let it gradually come up. And on a cold day, start with a high temperature and let the environment push it back down. То есть очень большое значение имеет температура снаружи, при которой вы готовите. В прохладный день начинайте с более высокой температуры, она будет все равно понижаться. А в жаркий день, наоборот, начинайте с более низкой, потому что она будет расти. Учитывайте это. And the number one best suggestion is to keep a little book and write down details about your barbecue. So what am I cooking? What does it weigh? What's the temperature outside? Is it raining? Is it snowing? You know, what's going on? Because there's no rain days for barbecue. I barbecue anytime. Typhoon, I don't care. I barbecue anytime. И Тим советует вести записи.
записывать, что вы готовите, какой вес кусочка, какая температура снаружи, какая погода, дождь, снег. Барбекю, в принципе, готовится в любую погоду. You just document what Просто happened. записывайте, что происходит. And then in 3 years or maybe 5 years later, you might say, oh, you know what, I'm cooking something today and this is the weather and this is the situation and I know I went through this process before. You don't even have to go back to your book, you have remembered it because you wrote it down. You learn from your experience and documenting your experience and eventually you become better at doing it. Благодаря тому, что вы записываете, вы лучше запомните, что происходило. Ну, в крайнем случае, есть запись. И через 3 года вы подумаете, я уже в таких условиях готовил. Как это происходило, у вас уже есть этот опыт. И таким образом вы будете совершенствоваться в приготовлении. Okay. So let me get going. Thank you. Thank you.